Përshëndetje miq të televizionit ALB UK TV. Jemi këtu në Britaninë e Madhe. Realisht jemi në Parlament, ku sot bëhet promovimi i librit më të ri, Shteti i ri. Do thot kur kemi dy autorë nga Times, bëhet fjalë për George Boyce dhe Suzy Jagger, cilët sjellin biografinë e presidentit Hashim Thaçi, por edhe Kosovën në procese të shumë të rëndësishme. Për gjatë kësaj kohe ne do të kemi rast që të kemi edhe prononcime nga njerëz dhe nga njerëz të ndryshëm, që do të flasin rreth librit, po ashtu edhe presidentin Hashim Thaçi. Libri biografik për Presidentin e Republikës Kosovës, Hashim Thaçi, të cilin e kanë shkruar dy gazetarët e famshëm britanik, Roger Boyce dhe Suzy Jagger, me titullin New State, Modern Statesman. Ky promovim sot ka mbledhur miq të Kosovës si Lord Robertson, General Mike Jackson, Komando Ushtarake Richard Perry dhe shumë të tjerë të Kosovës në Parlament Scuare në shtetin modern të Londrës. Më pak se 20 vjet më parë, një udhëheqës i ri shqiptar, Hashim Thaçi, udhëhoqi një revolucion kundër Slobodana Miloševićit, tiranit serb, me forcë më të madhe ushtarake në Evropë dhe e bindi perëndimin që ta bombardoi Beogradin jashtë Kosovës, thuhet në parathënien e këtij përshkrimi. Bombardimet e ajrore të NATO-s, sipas autorëve të librit, quan në një periudhë paqeje të pakrahasueshme në Ballkan, të cilët liderët perëndimor më pas kërkuan të përmbysë tiranit të tjera në vendet e huaja, do t'i shihnin si një model i rrallë i suksesit. Ndërhyrja e NATO-s në Kosovë, e udhëhequr nga Tony Blair dhe Bill Clinton, rezultoi në demokraci dhe në sundim të ligjit, thuhet në përshkrimin që i bëhet librit. Në fund thuhet se ky libër është tregimi i suksesit i rrallë ndërhyrjes ushtarake perëndimore dhe biografisë së parë të presidentës Kosovës, vendit më të ri në Evropë, shkruan dy autorët e librit, Roger Boyce dhe Suzy Jagger. It is my honor to visit Britain. Interesting. We sat together many hours and many days. They interviewed my parents. They consulted friends, sources, and not so friendly sources too. In the end, I hoped they found something interesting in my story and the story of Kosovo. This story has importance beyond Kosovo. I want to thank also publisher for believing in this book, in the importance of telling the truth about Kosovo. I thank Lord Robertson, who read the book early, and for his kind words today. Thank you very much, Lord. Kosovo will always remember Lord Robertson because he was a crucial person in crucial times to help Kosovo become a free and democratic country. I also want to thank Prince of Kosovo, Chair Martin Vickers, many members of Parliament present here, Dennis, Alan, Sir Jeffrey Nice, many journalists, leaders of our diaspora that helped the story of Kosovo be known. A special welcome to the General Mike Jackson. Thank you very much, General, for your crucial and leading role for the peace in Kosovo in crucial time. Unfortunately, truth is today under attack. We can see how extreme political and state structures, they don't only use violence. Today, because of social media and internet, they create more damage by also using propaganda. It's not enough only to attack our values. They also want to bring confusion and division among allies in NATO and EU. This is why we must continue to fight for truth and to remember the history. This is why I thank Roger and Suzy for devoting time to write about complex truths. As you know, everything in Balkans is complex, and too often journalists seek simple answers. But no one can rewrite the history. Kosovo celebrates in February 10 years of independence.
we have to remember today it was Great Britain that was one of the most important fighters for freedom of Kosovo against the brutal force of the Serbian dictator Milosevic. A little later, I will be meeting Foreign Secretary Boris Johnson, and we will plan for the next pages of cooperation between Kosovo and Great Britain. Important issues are ahead of us. Dialogue with Serbia and the lasting peace in Balkans. Kosovo membership in UN and NATO, and the important role London plays this year with the Western Balkan Summit in summer. As you know, the difficulty between Kosovo and Serbia is well known. Who can help solve this problem? I am committed to dialogue with Belgrade, but we need support. I believe London can help. Foreign Secretary is trained in classic history, and he may find a suit to cut the Gordian knot. So despite Brexit, I see a big role for London. Economic cooperation, security cooperation, and fight against crime and terrorism cannot be stable in Balkans or world without active role of Great Britain. I hope you will find the book interesting, and I hope you will look at Kosovo with new interest. Kosovo and Britain are strategic partners, and they will be. 78 days later, we had achieved the 3 objectives that we had laid out at the beginning of the air campaign. Objectives that were summed up in a phrase that has now got me into the Oxford Book of Political Quotations. Serbs out, NATO in, refugees home. 78 days, interesting days later. And I don't think any of us thought that day that the leader of what he himself described as the Ragamuffin Army was going to be the president of an independent nation state of Kosovo. So I'm delighted to be here today with Hashim Thaçin to mark that pretty significant moment that is there. And this book, I think, fairly represents the history of an individual and the history of a struggle. But of course, Kosovo's history is long, complicated, and deep, it is not a simple story, nor will its future be either. But as many people have said about various other parts of the world, you can respect your history, you don't have to live in it. And what we have to be interested in, and what the new president of Kosovo has to be interested in, is the future of his nation state. Last Monday I met Ramesh Haradinaj, the new Prime Minister, and these of course were the 2 individuals that I knew at the time of the conflict itself, and of course in my period afterwards as Secretary General of NATO. So they now have responsibility in their hands for that complicated future that lies ahead. I recall a meeting I had with Goran Svilanovic, who was the first post-Milosevic foreign minister of Yugoslavia, the Yugoslavia that existed at that point. And he came to NATO headquarters and we did a point de presse during his visit. And he said to the press, ladies and gentlemen, he said, can I ask you this question? How wealthy do you think the Balkans would be today if we politicians had the same degree of inter-ethnic cooperation as the criminals? And I think in that little expression, I think lies a basic truth. That the Western Balkans, with all its troubles and all its problems and all its complicated history, some of it long ago and some of it very recent, has got
now to deal with the future, and it's got to build its own future. There was a moment in time, in March 1999, when all of the world's attention was focused on that part of the world, and Dennis McShane may say that some of his ministerial colleagues didn't know where Kosovo was before March of 1999. They sure as hell knew where it was in March 1999 and April, May and June as well, and they've lived with it ever since there. But the future of the region is in the hands now of the people of the region. The spotlight has moved on internationally and even regionally. And that means that people themselves need to take property. Mendoj se është një rrëfim jo vetëm për mua, është një rrëfim për Kosovën, për historikun tragjik që ka kaluar Kosova, por krenar për sakrificën të gjithë atyre njerëzve për liri dhe pavarësi, të njerëzve në Kosovë, të luftëtarëve të ushtrisë shëndetare të Kosovës, të gjithë njerëzve kontributdhënës, dhe për mua shëndetare të Kosovës janë gjithë qytetarët që kanë rezistuar në Kosovë, që kanë jetuar në Kosovë, dhe diaspora që kanë ndarë dhe kafshatën e gojës për ndihmuar luftën e Kosovës. Gjithashtu është një rrëfim edhe për rolin dhe kontributin e bashkisë ndërkombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të NATO-s, siç e potencoi edhe Lordi Robertson, edhe rolin krucial dhe vendimtar të Britanisë së Madhe, rolin udhëheqës të kryeministrit Blair, në atë kohë të ministrit të jashtëm zotit Cook. Edhe Britania edhe sot do të vazhdon të ketë rolin e vet aktiv, dinamik për stabilitetin, paqen e Ballkan dhe perspektiven euroatlantike të Ballkanit. Kosova do të vazhdon të ruaj partneritetin strategjik me Britaninë e Madhe. Kosova duke shënuar progres në konsolidimin e brendshëm dhe atë ndërkombëtar, me njohje të reja, me integrim në organizata ndërkombëtare, me fuqinësitë e mirë, shpresoj shpejt të kalojë çështja e demarkacionit dhe pastaj edhe të ndodhë liberalizimi i vizave, krijimi i ushtrisë së Kosovës dhe antarësimi i NATO. Cilat janë politikat që keni administruar me kombëtin shqiptar? Tani më kemi institucionet shtetërore, kemi ambasadën, mendoj se sikur çdo shtet tjetër, edhe ne të kushtojmë rëndësitë e veçantë diasporës për të sjellur në Kosovë, për të investuar në Kosovë, ne ndihemi shumë krenar me diasporën tonë, shumë të fuqishme, shumë kreative dhe natyrisht një rol shumë aktiv që ka luajtur edhe në ruajtjen e relacioneve mes Kosovës dhe Britanisë së Madhe. Been interested in guerrilla leaders who've become politicians for a long time. Hashim, I think How did you know about him? How did you know about him? Well, it was from the conference in Rambouillet. It was clear that he was the most personality to come out of this very tense negotiations between the Serbs and the Kosovars. Are you familiar with politics in Kosovo, and how often, actually my question is like, have you ever been in Kosovo, and what do you know about Albanian community, Well, politics like? Well, I'm afraid I don't know Albania very well, but I used to go to Kosovo quite frequently, and then of course when I started to write this book I went to Kosovo a few times to see the president and to interview his friends and people in the government. Yeah. And your book has about like 300 pages, and tell me about an important like chapter. Well, I think the most important was this scene in Rambouillet where Hashim Thaçin walked through the mountains to get to the conference through, you know, there were mines into the border with Albania, and then flew from Tirana to Zurich, first of all, bought himself a suit to dress himself as a diplomat, and then flew to Paris and arrived a little bit late at Rambouillet, and eventually became one of the most dominant personalities at this conference. I think this was extraordinary that a man can do this. We're used to diplomats going from taxi to first-class airplanes and so on, but not to people walking through mountains into Albania in order to come to Rambouillet.
Right, perfect. And my last question is like, we have a big community in UK, and I am sure that people would like to love to buy this book. Where can find that? Amazon. It's on Amazon. All right. That's the best way of getting it. I know there'll be lots in Kosovo. I'm told that it will take about 3 months to translate into Albanian. Oh, right, that's Yeah, so if you can wait that long, fine. If not, you can get the English edition on Amazon. Fakti që këtë libër ka shkruar Roger Boy dhe Suzy Jagger, të cilët janë dy shkrimtarë të shumë të zgjuar në Britani, tregon që Kosova ka domethënie dhe ka qenë nevoja për me treguar më shumë detaje për Kosovën. Faktikisht ky libër e ndron imazhin apo pikturën e Kosovës, sepse shumë britanesë në eksperiencën time nuk kanë ditë shumë detaje të sakta, por pak a shumë janë bazuar në propagandat e Serbisë, Rusisë apo vende të tjera. Edhe faktikisht ky libër tregon që Kosova ka domethënie në aspektin politik në Ballkan, në Evropë dhe në botë. Kështu që unë mendoj që është një hap shumë i rëndësishëm për të edukuar botën se çka ka qenë historia e Kosovës dhe çka është armja jonë. Si unë ditë përgjatë diskutimit në politikat e shtetbërjes Kosovës, si unë ditë përgjatë këtij diskutimit hapur këto? Kosova në për proces përgjatë viteve të luftës, po edhe Ballkani, Evropa dhe shumë tema të tjera që u shtjellun përgjatë këtij diskutimit hapur. Pak a shumë fakti është që edhe presidenti Thaçi që ka qenë sfidë për Kosovën me arrit këto kur sot, por gjithashtu tregon që procesi është i komplikuar, Kosova ka shumë hapa të ardhshëm mi marr. Që Kosovën përgjatë këtyre viteve. Shikoni, shqiptarët e Britanisë madhe kanë qenë dëshmitar direkt të miqësisë dhe alancës midis Britanisë dhe Kosovës. Dyja bëjmë për një person i cili ishte edhe para rambujes, në rambuje, pas rambujes, me kritik të vetë, me përkrasit të vetë, po gjithsesi pjesë e zhvillimit historik edhe historisë moderne. Tash këtu e patë dhe vetë Lordin Robertson, mysafir tjerë, Lord, ministra, deputet të cilët erdhën në këtë lansim të këtij libri, i cili besoj që do ta jap një faqe 3 të historisë shkruar. Well, my experiences is arriving in the summer of 1999, and my first impression was just the activity that was going on, extraordinary. I arrived in a very, very hot summer, and it was up at 38 degrees that time. But I was struck by the people. There was huge activity at that time. People were just elated with their freedom. They were grateful to NATO and the international community for the support they'd shown the country. But they were just about getting on with their lives and re-establishing their lives. Kosovo people, they wait for you with the flowers and smile on your face, for freedom has come. And tell us about cooperation with KLA you have in Kosovan soldiers. I arrived. Cooperation with them. Yes, I arrived just slightly after the liberation, and so my involvement was on the stabilization side. The KLA were very much helping the communities to get re-established. They were helping on the humanitarian side and just getting re-established after the war and getting the services back. Worrying that we may have to undertake a ground invasion. And so when Milosevic conceded at the beginning of June, there was a feeling of great relief that if things went all right, there would be no fighting, and B, we knew what we were doing as opposed to sitting wondering. For most, like 100% of people, there was thinking that is just a dream, but actually it was true that NATO came to the Kosovo. First was you and your troops. Yeah. The thing is, like, how do you accept, like, people inside to accept you as a force? Well, let's start with the Serbs. Yeah. Difficult for them, very difficult. We know how historically Serbia has looked at Kosovo, the cradle of the Orthodox Church. And so I think for then as they were the VJ, Vojska Yugoslavia, to accept the terms of the Kumanova agreement and withdraw their forces and their police would have been difficult, but they did as they contracted to do in the 11 days they were alive. For the
Kosovar Albanian population, we were very popular. Yes. Tell me something short things about Kosovan soldiers, KLA. When did you meet them first time? How did they look like? How did they accept? How did you? Well, I first met them. I know you met first Mr. Thaçin in Kumanova when they were signing. No, he didn't. He was not there. I was not there. Not at Kumanova. Yeah. In parallel to the Kumanova talks with the Serbs, there had been NATO-KLA talks, which resulted in the undertaking, a very important document. And it was interesting how the timing worked out. The Serbs had 11 days to withdraw, and they actually made it by about the early evening of the 11th day. You had a good cooperation with KLA, with Kosovo. No, I'm coming to that. I'm coming to that. You need to understand the timing. The Serb withdrawal was complete by the early evening of the 11th day, the last day they had. At about midnight that night, the terms of the undertaking of the KLA to demilitarize were finalized, and it's when I first met President Thaçin, when we sent a helicopter to pick up his party with General Ceku as well. Ceku, yeah. And they were brought to my forward headquarters on the outskirts of Pristina for the signing of the undertaking, just a few hours after the Serbs had left. Normalisht ju e thatë që e kam në dorë, po sapo e mora. Në brendësi të librit unë nuk e di, po unë dua të flas me kaq sa kanë shkruar të tjerët. Për shembull, Joe Biden i thotë që është George Washingtoni i Kosovës. Për këtë duhet vendosi tjetër kush, e ka thënë George Biden, dhe kur e ka thënë Joe Biden, normalisht që neve duhet reflektojmë pak më shumë. Neve në brendësi shqiptarët i shohim gjërat më ngushtë, i shohim me interesa personal. Po në një plan më të gjerë ne mund të zgjerojmë diapazonin ton, mund të shkojmë përtej. Përse të tjerët e vlerësojnë dhe neve hezitojmë që të themi një fjalë të mirë, duhet mendojmë se Kosova u krijua një shtet i lirë, kishte qeverinë e vet, kishte autoritetin e vet zyrtar, kishte institucionet, kishte presidentin e saj. E ka në krye të saj, dhe dy autor akademik britanik shkruajnë për presidentin e Kosovës, marrin një iniciativë, një libër që është po aq sa voluminoz. Unë them se përbën një diçka shumë të rëndësishme, jo vetëm për personin në fjalë, për presidentin e Republikës, por edhe më tej, për të gjithë ne. Është një reflektim, është diçka që është narrativ i shkruar dhe është një reflektim edhe për brezat. Të nderuar teleshikues, e kënd të fund pasi udhëheci program promovues për librin e kryetarit Hashim Thaçi këtu në Londër në Parlament Scuare, dëgjuam edhe fjalën përshëndetje të kryetarit Thaçi, po ashtu mikut Kosovës Lloyd Robertson, dhe në fund ambasadori i Republikës Kosovës këtu në Londër Lerem Gajçevci organizoi një koktel rasti, dhe në fund unë njoftuam se ky libër së shpejti do të botohet edhe në gjuhën shqipe. Përshëndetje miq të televizionit ALB UK TV. Jemi këtu në Britaninë e Madhe. Realisht jemi në Parlament, ku sot bëhet promovimi i librit më të ri, Shteti i ri. Do thot kur kemi dy autorë nga Times, bëhet fjalë për George Boyce and Suzy Jagger, cilët sjellin biografinë e presidentit Hashim Thaçi, por edhe Kosovën në procese të shumë të rëndësishme. Për gjatë kësaj kohe ne do të kemi rast që të kemi edhe prononcime nga njerëz të ndryshëm, që do të flasin rreth librit, po ashtu edhe presidentin Hashim Thaçi. But you can't
Libri biografik për Presidentin e Republikës Kosovës Hashim Thaçi, të cilin e kanë shkruar dy gazetarët e famshëm britanik Roger Boyce dhe Suzy Jagger me titullin New State, Modern Statesman. Ky promovim sot ka mbledhur miq të Kosovës si Lord Robertson, General Mike Jackson, Komando Ushtarake Richard Perry dhe shumë miq të tjerë të Kosovës në Parlament Scuare në shtetin modern të Londrës. Më pak se 20 vjet më parë, një udhëheqës i ri shqiptar, Hashim Thaçi udhëhoqi një revolucion kundër Slobodana Miloševićit, tiranit serb, me forcë më të madhe ushtarake në Evropë dhe e bindi perëndimin që ta bombardoi Beogradin jashtë Kosovës, thuhet në parathënien e këtij përshkrimi. Bombardimet e ajrore të NATO-s, sipas autorëve të librit, quan në një periudhë paqeje të pakrahasueshme në Ballkan, të cilët liderët perëndimor më pas kërkuan të përmbysë tiranit të tjera në vendet e huaja, do t'i shihnin si një model i rrallë i suksesit. Ndërhyrja e NATO-s në Kosovë e udhëhequr nga Tony Blair dhe Bill Clinton rezultoi në demokraci dhe në sundim të ligjit, thuhet në përshkrimin që i bëhet librit. Në fund thuhet se ky libër është tregimi i suksesit i rrallë ndërhyrjes ushtarake perëndimore dhe biografisë së parë të Presidentës Kosovës, vendit më të ri në Evropë, shkruan dy autorët e librit, Roger Boyce dhe Suzy Jagger. It is my honor to visit Britain today and to be here at this book presentation. I want to thank Roger and Suzy as authors, as they found my life and history of Kosovo interesting. We sat together many hours and many days. They interviewed my parents. They consulted friends, sources, and not so friendly sources too. In the end, I hoped they found something interesting in my story and the story of Kosovo. This story has importance beyond Kosovo. I want to thank also publisher for believing in this book, in the importance of telling the truth about Kosovo. I thank Lord Robertson, who read the book early, and for his kind words today. Thank you very much, Lord. Kosovo will always remember Lord Robertson because he was a crucial person in crucial times to help Kosovo become a free and democratic country. I also want to thank Prince of Kosovo, Chair Martin Vickers, many members of Parliament present here, Dennis, Alan, Sir Jeffrey Nice, many journalists, leaders of our diaspora that helped the story of Kosovo be known. A special welcome to the General Mike Jackson. Thank you very much, General, for your crucial and leading role for the peace in Kosovo in crucial time. Unfortunately, truth is today under attack. We can see how extreme political and state structures, they don't only use violence. Today, because of social media and internet, they create more damage by also using propaganda. It's not enough only to attack our values. They also want to bring confusion and division among allies in NATO and EU. This is why we must continue to fight for truth and to remember the history. This is why I thank Roger and Suzy for devoting time to write about complex truths. As you know, everything in Balkans is complex and too often journalists seek simple answers. But no one can rewrite the history. Kosovo celebrates in February 10 years of independence. We have to remember today it was Great Britain that was one of the most important fighters for freedom of Kosovo against the brutal force of the Serbian dictator Milošević. A little later, I will be meeting Foreign Secretary Boris Johnson, and we will plan for the next pages of cooperation between Kosovo and Great Britain. Important issues are ahead of us. Dialogue with Serbia and the lasting peace in Balkans.
Kosovo membership in UN and NATO, and the important role London plays this year with the Western Balkan Summit in summer. As you know, the difficulty between Kosovo and Serbia is well known. Who can help solve this problem? I am committed to dialogue with Belgrade, but we need support. I believe London